This is Kanchan Vishramji Kumbhalkar, Assistant Professor of Chemistry Department of Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. And today I am going to explain some MCQs and fill in the blanks for a 6th unit, that is liquid state, physical properties and molecular structure for BSc first year, first sem, for university examination with answer. So let's start. Before that, you know that the question paper is of 80 marks and there are the total 13 questions are there. 80 मार्काचा पेपर आहे आणि 13 मार्काला 13 क्वेश्चन असणार आहेत त्याच्यात. सो चला आज पहिला प्रश्न बघूया फॉर अ 6th युनिट. You know that the question number 1 is of 20 marks and it is compulsory. So 20 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे आणि कंपल्सरी आहे आणि तो 3 भागांमध्ये डिवायडेड आहे. पहिला भाग जो आहे तो आहे 1A, दॅट इज फिल इन द ब्लँक्स. 4 फिल इन द ब्लँक्स येणार आहेत 2 मार्काला, म्हणजे एक प्रश्न अर्ध्या अर्ध्या मार्काला असणार आहे आणि 12 मार्काचे MCQज असणार आहे. 1 मार्काचा 1 असे 12 क्वेश्चन्स येणार आहेत फ्रॉम 6 युनिट. 6 युनिटमधून 12 MCQज येणार आहेत. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट, दॅट इज fill in the blanks. First question, the surface tension of liquid blank with increases of temperature. आता इथे विचारलं जात आहे की सरफेस टेन्शन आणि टेम्परेचरचं रिलेशन काय आहे. जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं तर सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड वाढतं की कमी होतं? द आन्सर इज देर इज अ डिक्रीज इन सरफेस टेन्शन. वाय? बिकॉज जेव्हा तुम्ही टेम्परेचर वाढवता त्यावेळेस जे सरफेसवरचे मॉलिक्युल्स आहेत ते मॉलिक्युल्सची कायनेटिक एनर्जी वाढते अँड देअरफोर दे आर इन अ स्पीड मूवमेंट. सो व्हॉट हॅपन? ड्यू टू विच देर इज अ डिक्रीज इन टेन्शन बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑन द फ्लोर ऑन द अपर लेयर हैज़ बीन डिक्रीजेस by means of the increasing temperature. Therefore, the surface tension of liquid is inversely proportional to the temperature, means the surface tension of liquid decreases with increase of temperature. Next question, the blank method is used to determine the surface tension of liquid. You know that the drop number method. हे BSc फर्स्ट इयरच्या फर्स्ट सेमला प्रॅक्टिकलला पण आपण करतो. There is a drop numbers has been measured by that of the stalagmometer. स्टॅलॅग्मोमीटर मधून एका मिनिटाला किती ड्रॉप्स त्या पर्टिक्युलर लिक्विडचे पडतात ते कंपेअर केलं जातं वॉटरसोबत आणि त्याच्या रिलेटेड म्हणून सरफेस टेन्शन काढलं जातं. सो द ड्रॉप नंबर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट, the resistance to flow of liquid is called. लिक्विड जो आहे तो इझिली फ्लो होत असेल तर त्याचं विस्कॉसिटी कमी आहे असं म्हटलं जातं. जर तो इझिली फ्लो होत नसेल तर दॅट लिक्विड इज कन्सिडर्ड ॲज द मोर विस्कस. सो विस्कॉसिटी इट इज द कॅरेक्टरायझेशन ऑफ लिक्विड दॅट इज इट रेझिस्ट टू फ्लो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वॉटर आणि हनी जर कंपेअर केला, वॉटर पाणी आणि मध जर कंपेअर केला तर पाणी इझिली वाहून चाललं जाईल पण मध इझिली वाहणार नाही. म्हणजेच रेझिस्टन्स कुठे आहे फ्लोला? तर मधामध्ये. देअरफोर द रेझिस्टन्स टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कॉसिटी. सो मोर विस्कॉसिटी मीन्स दॅट लिक्विड इज कन्सिडर्ड ॲज द मोर विस्कस, मीन्स इट रेझिस्ट मोर टू फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI unit of viscosity is. It's a Newton per meter square second. So this is the SI unit of viscosity. Just remember that answer. The viscosity of liquid is determined by. The viscosity of liquid is determined by Ostwald viscometer. BSc फर्स्ट इयरच्या फर्स्ट सेमला फिजिकल प्रॅक्टिकल्स आहेत, त्याच्यातसुद्धा आपण 2 फिजिकलचे ओस्टवॉल्ड विस्कॉमीटरनी प्रॅक्टिकल केले आहेत आणि 2 स्टॅलॅग्मोमीटरनी केले आहेत.
So the viscosity of liquid is determined by Ostwald viscometer, and this is the scientist name, therefore always write a O capital. Next question, the viscosity of liquid blank with increase of temperature. Now here there is a relation between the viscosity and temperature has been asked. Viscosity आणि टेम्परेचरचं काय रिलेशन आहे ते विचारलं जातं आहे. The viscosity is inversely proportional to the temperature. For example, जर तुम्ही थंडीच्या दिवसामध्ये ऑइल कन्सिडर केलं तर ते मोर विस्कस होतं, जवळपास सॉलिड टाईप येतं. जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं तर ते सॉलिड ऑइल कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड फॉर्म. म्हणजे टेम्परेचर कमी असेल तर विस्कॉसिटी जास्त असते आणि टेम्परेचर जास्त असेल तर विस्कॉसिटी कमी असते. सो द टेम्परेचर अँड विस्कॉसिटी रिलेशन इज टेम्परेचर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कॉसिटी. Therefore, the viscosity of liquid is inversely proportional to that of the temperature. Means जर temperature वाढत असेल तर viscosity कमी होते. So this is the answer. That is, the viscosity of liquid decreases with increase of temperature. Next one, molecules with non-zero permanent dipole moment are. Now permanent dipole moment जर असेल, there is a dipole moment. There are two types of compounds. First one is the polar compound and another is the non-polar compound. Polar compound means जिथे permanent positivity and negativity generate होते त्याला आपण polar compound म्हणतो, आणि non-polar compound means जिथे positivity आणि negativity असं काहीच तयार होत नाही, that is declared as a non-polar compound. So the molecules with a non-zero permanent dipole moment are non-polar. नॉन-पोलर कंपाऊंडसाठी परमनंट डायपोल मोमेंट दॅट इज म्यूची व्हॅल्यू जी असते ती ऑलवेज झिरो असते, आणि जिथे नॉन झिरो असणार दॅट कंपाऊंड इज डिक्लेअर्ड ॲज अ पोलर वन. सॉरी, द आन्सर इज पोलर कंपाऊंड. मीन्स द मॉलिक्यूल विथ अ नॉन झिरो परमनंट डायपोल मोमेंट, म्यू जिथे नॉन झिरो आहे दॅट कंपाऊंड इज द आन्सर इज पोलर. द आन्सर इज पोलर. पोलर कंपाऊंडचा म्यू व्हॅल्यू नॉन झिरो असतो आणि नॉन पोलर कंपाऊंडचा म्यू व्हॅल्यू झिरो असतो. सो रिमेंबर, देर इज द करेक्शन इन द आन्सर. द आन्सर इज पोलर. मॉलिक्युल्स विथ अ नॉन झिरो परमनंट डायपोल मोमेंट आर पोलर इन नेचर, अँड जर झिरो असेल परमनंट डायपोल मोमेंट तर तो नॉन पोलर कन्सिडर केला जातो. सो द आन्सर इज पोलर. The SI unit of dipole moment is, dipole moment से SI unit है coulomb meter, capital C and small m. This is the coulomb meter unit of SI unit of dipole moment. Next question, molecules with a non-zero permanent dipole moment are. Non-zero dipole moment means the compound is polar in nature. The compound is polar in nature. Non-zero असेल, if there is a non-zero as earlier stated, mu is non-zero असेल तर कंपाऊंड पोलर असतो, आणि म्यू जर झिरो असेल तर कंपाऊंड नॉन पोलर असतो. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो परमनंट डायपोल मोमेंट दॅट इज म्यू इज प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ कंपाऊंड. आयदर इट इज पोलर और आयदर इट इज नॉन पोलर. नॉन झिरो असेल तर पोलर आणि झिरो असेल तर non-polar. Next, the magnetic susceptibility per mole of substance is called. The magnetic susceptibility per mole. You know that the K is nothing but a simple ratio of I upon H. I is the intensity and H is the magnetic field. So K, it is nothing but a I upon H. K is known as the susceptibility. Magnetic susceptibility. Now simple susceptibility, but if you count per mole, एका मोल साठी जर magnetic susceptibility declare करत असाल तर that can be declared as chi m, that is known as the molar susceptibility. So the answer is for this question is a molar susceptibility. कुठल्या कुठल्या टाईपच्या susceptibility असतात? तीन susceptibility असतात. एक susceptibility simple, second magnetic susceptibility, and the next one is the molar magnetic susceptibility. There are the three terms K,
then chi, and then chi m. K is considered as a susceptibility, which is a ratio of I upon H, where I is the intensity of magnetic field, H is the strength of magnetic field. Chi is susceptibility, magnetic susceptibility. Chi m is the molar magnetic susceptibility, means एका मोलसाठी जर मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कन्सिडर केली तर त्याला आपण म्हणतो मोलर ससेप्टिबिलिटी. रिमेंबर दिस टू वर्ड्स, द मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर्म 1 mole. So that can be considered as that of the magnetic susceptibility per mole of a substance. Next one, the paramagnetic substance arrange parallel or perpendicular, or what is the alignment of the paramagnetic substance against the magnetic field? The answer is parallel. The paramagnetic substances arrange parallel to magnetic field. जे magnetic field असते त्याला parallel मध्ये paramagnetic substance arrange होतात. How? Suppose we put a 2 magnets here and we hang a material which is paramagnetic in nature. Suppose this is the direction of applied magnetic field. Then with that, with the direction of H applied magnetic field, the parallel arrangement of paramagnetic substance takes place. So remember two things. With respect to the paramagnetic substance or with respect to the magnetic field, paramagnetic substance arrange parallel and diamagnetic substance arrange perpendicular. So remember this, if you study this magnetic properties comparatively, then you can get the point more easily. जर तुम्ही comparative study जर केली, means paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic आणि antiferromagnetic, तर तुम्हाला जास्त लवकर लक्षात येईल आणि त्याचा आन्सर तुम्हाला लिहिताना कन्फ्युजन होणार नाही. सो हेन्स द पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस अरेंज पॅरलल टू मॅग्नेटिक फील्ड. सो हे लक्षात ठेवाल आणि जर डायमॅग्नेटिक असेल तर ते परपेंडिक्युलर प्लेस होतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबस्टन्सेस विच आर स्ट्रॉंग अट्रॅक्टेड बाय मॅग्नेट अँड कॅन ऑल्सो बी मॅग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड. सो वी नो दॅट देर आर 4 types of magnetic substances. First one is the diamagnetic, which repel the magnet. Second, paramagnetic, which attract the magnet. Third, ferromagnetic, which strongly attracted by magnet and can convert it into the magnet, means it can be magnetized for a temporary time. And last one is the antiferromagnetic, so that show the about it attract by the magnet but less than paramagnetic substance. So this definition is of ferromagnetic. So the substance which are strongly attracted, the substance which are strongly attracted by magnet and also magnetized is known as the ferromagnetic substance. So the answer is ferromagnetic substance. Next one, the diamagnetic substance arrange blank to magnetic field. As earlier stated, दोन टाइपचे मॅग्नेटिक सबस्टन्स आपण त्याची अलाइनमेंट बघतो विथ रिस्पेक्ट टू द मॅग्नेटिक फील्ड. पहिला बघतो आपण डायमॅग्नेटिक. डायमॅग्नेटिक जो आहे तो परपेंडिक्युलर प्लेस होतो आणि पॅरामॅग्नेटिक जो आहे तो पॅरलल प्लेस होतो. सो ऑलवेज रिमेंबर, पॅरामॅग्नेटिक पॅरलल and diamagnetic perpendicular. So this is the relation of alignment of the diamagnetic substance with respect to the magnetic field. So the answer is perpendicular to the magnetic field. Next question, the diamagnetic susceptibility is determined experimentally by. There is a scientist, that is Gauss. That scientist give a balance. Simple साधा balance आहे. इकडे जर पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स दिला तर देर इज अ अपफील्ड हॅज बीन अपलिफ्टेड हॅज बीन देर. सो that can be considered as a more weight has been put it there. And second one means with respect to the substance, the balance has been get adjusted, and on the behalf of which we have to balance the by means of weight. So that balance is known as the Gauss balance. So the diamagnetic susceptibility, the magnetic susceptibility is determined experimentally by a Gauss balance method. There is no diamagnetic, only magnetic susceptibility. Remember this question have a correction. The magnetic susceptibility,
the magnetic susceptibility is determined experimentally by Gauss balance method. ठीक है, so there is the correction in question. Next question, the molar magnetic susceptibility of a diamagnetic substance is dependent on temperature, directly, indirectly, or does not affect it. So there are the only three choices. एक तर फरक पडेल टेम्परेचरचा डायमॅग्नेटिक सब्स्टन्सवर, किंवा पडत असेल तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किंवा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल, ह्या दोन गोष्टी होऊ शकतात. तर डायमॅग्नेटिक सब्स्टन्स जर तुम्ही पर्टिक्युलर टेम्परेचर जर चेंज केला तर इट गिव्स अ सच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन with respect to the temperature. So when you put a chi-m and temperature here, at any temperature the chi-m value remain constant. Means what? The molar magnetic susceptibility at any temperature for a diamagnetic substance is constant. Means with respect to the temperature, molar magnetic susceptibility doesn't change. So the molar magnetic susceptibility मध्ये changes येत नाहीत, म्हणजेच molar magnetic susceptibility is independent of temperature. म्हणून मग टेम्परेचरचा आणि मोलर मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीचा संबंध नाही आहे. सो हेन्स द आन्सर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचरचा अफेक्ट मोलर मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीच्या व्हॅल्यूवर पडत नाही. सो दिस इज द आन्सर फॉर 15th fill in the blanks. I think we are reached up to the end of this fill in the blanks. So we will start with that of the part 2, that is MCQs. So let's start. First question, the unit of surface tension is, it's a Newton per meter. Next question, when the temperature of liquid is increases, the surface tension of the liquid. We know that the temperature and surface tension is inversely proportional. जर टेम्परेचर वाढत असेल तर ऑब्वियसली सरफेस टेन्शन डिक्रीज होणार. सो द आन्सर इज बी, दॅट इज डिक्रीजेस. when the temperature of liquid is increased, the surface tension of the liquid decreases. Next question, the apparatus used to determine surface tension is called, there is the apparatus surface tension calculate करायसाठी apparatus वापरतो आपण स्टॅलॅग्मोमीटर, आणि विस्कॉसिटी मेजर करायसाठी ओस्टवॉल्ड विस्कॉमीटर. हे दोनच ॲपरेटस आपल्याला ह्या युनिटमध्ये आलेले आहे. त्याच्यामुळे विस्कॉमीटर फॉर अ विस्कॉसिटी and its name is Ostwald viscometer. Scientist is Ostwald. And next one is the stalagmometer. Stalagmometer is used for the identification of or determination of surface tension. So hence the apparatus used to determine the surface tension is called stalagmometer. Next question, which method is used to determine surface tension? Obviously you know that drop number method is used to determine the surface tension. एका मिनिटाला किती ड्रॉप्स पडतात आहेत त्या स्टॅलॅग्मोमीटरमधनं, त्याच्या बेसिसवरून तुम्हाला त्याचं सरफेस टेन्शन कॅल्क्युलेट करता येतं. सो द ड्रॉप नंबर मेथड इज नोन ॲज द मेथड यूज टू डिटरमाइन द सरफेस टेन्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ॲक्टिंग अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ॲट राईट अँगल टू एनी लाईन ऑफ युनिट लेंथ इज कॉल्ड ॲज, जी अप्पर लाईन असते. फॉर एक्झाम्पल एक कंटेनर घेतलं, त्याच्यावर तुम्ही पाणी भरून ठेवलं, तर त्याची जी पाण्याची वरची लेयर आहे जिथे लिक्विड आणि एअर सेपरेट होते आहे, दॅट लाईन इज बिकॉज ऑफ देर इज अ फोर्स ॲक्टिंग अलॉन्ग दॅट सर्फेस ऑफ अ लिक्विड ॲट राईट अँगल टू एनी लाईन ऑफ युनिट लेंथ इज कॉल्ड ॲज surface tension. So this is the definition of surface tension. Next question, 1 dyne centimeter inverse is equal to the 10 to the power minus 3 Newton per meter. हा जो आहे CGS युनिट आहे 1 dyne per centimeter इन्वर्स, आणि 10 to the power minus 3 Newton per meter square हा SI युनिट आहे. नेक्स्ट वन, which characteristics of water will allow a pulp clip to remain floating on water when the pulp clip is gently placed on top of the water. फॉर एक्झाम्पल एखादा आपण जहाज तयार केलं कागदाचं, किंवा एखादा हलकासा लाकडाचा तुकडा आहे, तो जर आपण पाण्यावर ठेवला तर तो का तरंगतो, असा प्रश्नाचा अर्थ होतो. तर का तरंगतो, बाय विच कॅरेक्टरायझेशन ऑफ वॉटर, वॉटरमध्ये असं काय आहे, वॉटरमध्ये अशी कुठली कॅरेक्टरायझेशन आहे की ज्याच्या भरोशावर आपण तो
फ्लोटिंग कॅरेक्टरायझेशन देतो, तर ते आहे सरफेस टेन्शन. बिकॉज ऑफ द सरफेस टेन्शन ओनली द फ्लोटिंग इज पॉसिबल ऑन अ वॉटर. नेक्स्ट वन, सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर कॅन बी रिड्यूस्ड बाय. जर टेम्परेचर वाढलं तर सरफेस टेन्शन कमी होतं. जर सोप ॲड केला, म्हणजे जेव्हा आपण डिटर्जंट वापरतो कपडे धुण्यासाठी, तर डिटर्जंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस द सरफेस टेन्शन, म्हणून जे मळ आहे ते बाहेर पडतो. सो हेन्स द सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर कॅन बी रिड्यूस्ड बाय बोथ heating also and adding soap solution. Cooling obviously increases the surface tension. तो against work करतो heating चा. Therefore the answer is both A and B. Means heating and addition of soap decrease the surface tension of water or reduce the surface tension of water. Next, force of attraction between similar molecule is called cohesive force. There are two types of forces. Molecules मध्ये दोन टाईपचे फोर्सेस असतात. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एक वॉटर कंटेनर घेतलं, एक कंटेनर घेतलं आपण, आणि इथे मॉलिक्युल्स आहेत पाण्याचे. नाव ह्या पाण्यामध्ये ह्या मॉलिक्युलमध्ये आणि ह्या मॉलिक्युलमध्ये जेव्हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन राहील, तर हे दोन्ही वॉटरचे मॉलिक्युल्स आहेत. देअरफॉर देर इज अ कोहेसिव्ह फोर्स हॅज बीन मेंटेन देअर. अँड इफ दिस मॉलिक्यूल अँड द वॉल ऑफ कंटेनर याच्यात फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन राहील, त्यावेळेस त्याला ॲडेसिव्ह फोर्स म्हणतात. म्हणजे द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव्ह फोर्स अँड डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज नोन ॲज द ॲडेसिव्ह फोर्स. हे लक्षात ठेवा की कोहेसिव्ह फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल. वॉटरमध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन राहील दॅट इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिव्ह फोर्स. इट इज डिक्लेअर्ड ॲज अ कोहेसिव्ह फोर्स. आणि जर वॉटर आणि वॉटर वॉल कंटेनर याच्यात जर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन राहिलं, तर दॅट कॅन बी डिक्लेअर्ड ॲज अ ॲडेसिव्ह फोर्स. So remember, there are two types of force has been governed for that of the surface tension. Next one, force of attraction between the dissimilar molecule is called obviously adhesive force. Next question. So this is the last question. In next video we will continue with the MCQs of 6th unit. So wait for my second part for the 6th unit MCQs. So up till then, take care. Be safe and best of luck for your examination. Thank you very much.